ọ̀dọ́, ẹ̀yin oníròyìn àti gbogbo ilé lápapọ̀ síbi ìpàdé àpérò gbogbogbò fún ìpalẹ̀mọ́ ètò ìṣúná ẹgbàá ọdún lé mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tó ń bọ̀ dẹ̀dẹ̀ yìí, ẹlẹ́ẹ̀kẹfà irú rẹ̀ tí ìṣàkóso ìjọba gómìnà Babájídé Olúṣọlá Sanwó-Olú ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀, tí ẹ̀ka iléeṣẹ́ ọba tó ń rí sí ètò ọrọ̀ ajé àti ìṣúná nípìnlẹ̀ Èkó sì jẹ́ agbátẹrù ètò. Wọ́n ní ètò yìí jẹ́ àlàkalẹ̀ láti fi kàn sí tonílé tẹlẹ́mù láwọn ẹkùn márààrún tí ìpínlẹ̀ Èkó pín sí, kí ẹ̀yin alẹ́nulọ́rọ̀ bá lè ní àǹfààní àti kópa tó jọjú nínú ètò ìṣúná àti láti túbọ̀ fi àyè gba ìjíyìn iṣẹ́ ìríjú oní ọ̀gbangba òkedere ti àjùmọ̀ṣe ti aṣojú rere, èyí tí kò ní ẹja bákan nínú tí yóò sì jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. Wọ́n ṣàlàyé pé ètò tòní ó jẹ́ aṣíde fún ti ọdún yìí, ó sì ṣe pàtàkì sí àwọn gan-an ni gẹ́gẹ́ bí ojúlówó ọmọ bíbí agbègbè Ẹ̀pẹ́tẹ̀dó, lérékùṣù Èkó àti olùgbé agbègbè Àpápá. Wọ́n ní gẹ́gẹ́ bí ìjọba, ìgbáyégbádùn àwa ará ìlú àti olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó pẹ̀lú ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkó fúnra rẹ̀ ló jẹ àwọn lógún tí kò sì lè yingin. Ọ̀gbẹ́ni Ọlálékan ṣèlérí pé ìjọba yóò tẹpẹlẹ mọ́ àṣeyọrí àti ìkẹsẹ̀járí àwọn iṣẹ́ àkànṣe tó ń lọ lọ́wọ́, àgbékalẹ̀ àwọn àkọ̀tun iṣẹ́ àkànṣe tí yóò túbọ̀ mú ìpèsè àwọn ohun amáyédẹrùn gbẹ̀rẹ̀gẹ̀jigẹ̀ láti lé ìṣẹ́wọ̀gbẹ́ àti láti ṣe ìpèsè àǹfààní ọrọ̀ ajé tó lóòrìn fún gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó. Wọ́n tẹ̀síwájú pé ju gbogbo rẹ̀ lọ, ìjọba yóò túbọ̀ sa ipá takuntakun láti rí i pé iná ìpínlẹ̀ Èkó kò jó àjórẹ̀yìn nínú gbígbé àṣà àti ìṣelárugẹ, ọpọlọ tó pójú owó àti ìfọmọnìyàn ṣe. Ìpínlẹ̀ Èkó ń tukọ̀ ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà, bẹ́ẹ̀ ló sì tún ń bomirin agbègbè ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ adúláwọ̀. Wọ́n tẹ̀síwájú pé èròǹgbà ìjọba ṣì ní pé kí ìjọba tiwantiwa kó tó lè régbò walẹ̀, ìbáṣepọ̀ tó gúnmọ́ gbọ́dọ̀ ráàyè láàrin ìjọba àti àwa ará ìlú. Èyí ló fojú hàn nínú àsọtọ̀ àjùmọ̀ṣe tí ìpínlẹ̀ Èkó yàn láàyò, tí ó sì jẹ́ atọ́nà fún bí ètò àpérò gbogbogbò lórí ètò ìṣúná ṣe kúrò ní ti alábala kan gírogíro tí ó di ti oní ẹkùn ìdìbò mẹ́ta bíi àrò mẹ́ta tí kì í da ọbẹ̀ nù, èyí tó tún yí padà báyìí tí ó di pín ire láre láàrin àwọn ẹkùn márààrún tí ìpínlẹ̀ Èkó pín sí. Èyí ló wá fààyè gba àwa ará ìlú láti kópa nínú ìpalẹ̀mọ́ ètò ìṣúná. Bákan náà ni ó sì tún kàn nípa fún ìjọba láti pèsè àwọn iṣẹ́ àkànṣe tí a fẹnukò lé lórí. Wọ́n tẹ̀síwájú pé bí ìjọba ṣe ń làkàkà láti mú ìlérí ètò ìjọba lájùmọ̀ṣe rẹ̀ ṣẹ láláì yọ ẹnikẹ́ni sẹ́yìn, yálà nípasẹ̀ ipò àwùjọ, akọ̀ǹbábo tàbí ọjọ́ orí, bẹ́ẹ̀ náà ni yóò tún gùn lé àwọn àbá àti ètò ọlọ́kan òjọ̀kan tí yóò jẹ́ ti kárí ilé bí aṣọ oníṣúgà. Ìdí rẹ̀ rèé tí ìjọba ṣe máa ń fi gbogbo ìgbà kàn sí àwa ará ìlú kí wọ́n tó gbé ìgbésẹ̀ kankan, ní pàtàkì jùlọ láti fi tó ẹ̀yin alẹ́nulọ́rọ̀ létí bí ìmúṣiṣẹ́ ètò ìṣúná ìdajì ọdún ṣe lọ sí, bí omi ṣe pọ̀ tó lámùhún ìjọba fún ìṣúná ọlọ́dọọdún, pẹ̀lú àfojúsùn àwọn kọ́kọ́rọ́ ètò ọrọ̀ ajé bíi ọ̀wọ́ngógó ọjà lábẹ́lé àti lágbàáyé. Ní pàtàkì jùlọ, àpérò yìí ṣílẹ̀kùn àǹfààní láti fojúlujú fikùnlukùn pẹ̀lú ẹ̀yin ará ìlú fún ìgbéga ìpínlẹ̀ Èkó àti láti lè jẹ́ kí àwọn ohun tí ẹ fẹ́ jẹyọ nínú ètò ìṣúná gẹ́gẹ́ bí ipá ìjọba bá ṣe ká wọn sí. Wọ́n tẹ̀síwájú pé gbogbo ẹ̀yin làmìlaka tí ẹ bá wa péjú síbi àpérò ojútáyé yìí la pè, bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ ẹ̀yin aláyélúwà ọba aládé wa gbogbo, ẹ̀yin baálẹ̀ ọkọ̀ ìlú, ẹ̀yin adarí agbègbè, ẹ̀yin olórí ẹ̀sìn, ẹgbẹ́ àdáni, oníṣẹ́ ọwọ́, oníṣòwò, ẹgbẹ́ tí kò rọ̀gbọ̀kú lé ìjọba, ẹgbẹ́ ọ̀dọ́, ẹgbẹ́ àwọn tó ní ìpèníjà ẹ̀yà ara àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, láti ṣe àtìlẹ́yìn fún ìjọba bí ìgbà ẹkẹ́ ti ń fọwọ́ ti lé tí ìgbà aláàmú sì ń fọwọ́ ti ògiri. Wọ́n tún ṣe àfọ̀mọ́ pé àtúnṣe yóò bá ìlànà àti ètò gbígba owó orí àti àwọn owó abẹ́lé mìíràn sápò ìjọba lọ́dọọdún, kí ìjọba lè túbọ̀ fakọyọ nínú ojúṣe rẹ̀ sí àwa ará ìlú. Ọ̀gbẹ́ni Ọlálékan kò ṣàìrọ́ kó wá láti máa ṣe àwọn ojúṣe wa sí ìjọba, ní pàtàkì jùlọ láti máa san owó orí wa déédéé. Bákan náà ni wọ́n tún rọ̀ wá láti máa bọ̀wọ̀ fún àwọn òfin ìrìnnà ọkọ̀,
àlàáfíà àti ìbádọ́rẹ̀ẹ́ àyíká wa àti ní pàtàkì jùlọ ká má ṣe fi ọwọ́ yẹpẹrẹ mú ètò ààbò wa nítorí ojú ni alákàn fi ń ṣọ́rí àti pé tójú tìyẹ́ ni àparò fi ń ríran. Wọ́n ní ẹkùn kọ̀ọ̀kan ní ìrètí wà pé wọn yóò fi àwọn ètò àti iṣẹ́ àkànṣe tí ó jẹ wọ́n lógún jùlọ ṣọwọ́ sí ìjọba fún ìgbáyégbádùn àwọn olùgbé ẹkùn wọn. Lákòótán, olùgbanilámọ̀ràn pàtàkì gómìnà kí gbogbo wa káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí síbi ìpàdé àpérò pàtàkì yìí lórúkọ kọmíṣánná, adelé akọ̀wé àgbà àti gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka iléeṣẹ́ ọba tó ń rí sí ètò ọrọ̀ ajé àti ìṣúná ní ìpínlẹ̀ Èkó pé a kú àpérò o, ẹ ṣeun adúpẹ́ pé ẹ jẹ́ ìpè wa. Ìgbéga ìpínlẹ̀ Èkó àjùmọ̀ṣe ni. Ẹ ṣé gan ni. That was beautiful. Thank you very much. Once again, join me as I recognize Alayeluwa Oba Bashir Adesoye Odesanya, Oloto of Oto, Maryland, ably represented by Bale of Otumara. And also join me as I recognize Dr. Folayinka Dania, Chief Resilience Officer for the Lagos State Resilience Office. You're welcome. Please let's put our hands together. Thank you very much. And at this point, I will be inviting the Honorable Commissioner, Ministry of Economic Planning and Budget, Mr. Okpe George, for his presentation. Please let's put our hands together for our Commissioner as he does it on the 6th. Good morning. The Oba of Lagos, Oba Rilwan Aremu Akiolu, ably represented here by the White Cap Chiefs. Good morning. The Ojora of Ijora and Igomu Kingdom, Oba Fatai Aremu Arumire. The Elejibo of Langbasa, Oba Afiz Olakunle Badiru. The Oba of Iwaya, Oba Suleiman Oloko. The Oba of Ikate, Oba Latif Atanda William Adams. The Onikate of Ikate Sule, Oba Latif Adams. All the White Cap Chiefs and Bales present, please permit me to stand on existing protocol because of time. Good morning. Good morning, distinguished ladies and gentlemen. Oh, so the Olojo General, Ekaro, good morning. And her representatives, good morning, distinguished ladies and gentlemen. Thank you very much. So because of time, we'll quickly go to the presentation. It's for our year 2025 Consultative Forum. So the aim is for us to quickly just give you an update of what has happened so far from the last time we were here. And also get your input in terms of what you would like to see in your 2025 budget going forward. Okay, so this just gives us an outline of the presentation. We'll try and make it quick. So this is the outline of the presentation. So introduction, this just gives us the introduction to what we want to do today. The aim of this, as we said, is to bring governance closer to the citizens as part of our all-inclusive agenda of Mr. Governor, Mr. Babajide Sanwo-Olu. So this forum is usually held at all the 5 divisions of our state, the Ibile divisions, to enable us to get participation from our citizens. The objectives of this forum is for us to update our stakeholders on our half-year performance of 2024 budget, inform the public on our government's plan for the rest of 2024 and focus areas for 25, and of course to obtain your inputs and contributions and suggestions towards our year 2025 budget, and overall to promote citizen participation in our budget preparation. So this is just our Lagos, a bit of our vision and our mission. So as a state, Lagos remains the largest city in Africa
We have an estimated population of more than 20 million people who are characterized by high economic growth, growing urbanization, and impressive cultural diversity. The state is ranked as the leading startup ecosystem in Africa. We've included 12 spots in the Global Ecosystem Index. We boast notable unicorns such as OPay, Flutterwave, and we host Pan-African's e-commerce giant Jumia Group. Furthermore, as a state, we have more than 500 startups accounting for over 73% of our national startups, and we're ranked first in Africa's consumer goods industry. It's also the only African city among the top 700 global startups in the ecosystem. So generally, as a state, we've remained very resilient with high reliance on IGR, which constitutes close to 76% of our total revenue, and we account for more than 18% of our national GDP. Given our infrastructural-driven orientation of the state, 23% of our budget has been allocated to infrastructural renewal and development to accommodate our growing population. The state has introduced several initiatives and projects to promote the standard of living, improve energy supply, expand infrastructure, and enhance our food security and ease of doing business, which is very important. So taking a retrospective look at our journey so far, our budget of year 2022, which was the budget of consolidation, focused on several key areas, including not limited to expansion of our infrastructural development projects such as the Lekki-Ekwe Road, the Okwebi-Mende Link Bridge. We invested heavily in fire equipment, and of course our Massey Street Hospital, which is currently being constructed. We also focused on improvement of human capital development and social interventions. We had a lot of initiatives in education, wealth creation. Our Employment Trust Fund program is still progressing very well, and we paid a lot of attention to our SDGs, our Sustainable Development Goal targets. Food security was something that was also very important to us, so we put a lot of enhancement and attention to food security. We increased our support for farmers and creation of food banks, promotion of technology and security and safety, which helped us in terms of enhancing our gathering of intelligence capabilities, facilitation of community projects and youth development. Also, implementation of more community-type projects were very, very important and in our budgets going forward. So building on the success of our 2022 budget, the 2023 budget was designed for continuity, and thus it was tagged the budget of continuity. The highlights of that budget included but not limited to facilitating our food security and providing rescue and emergency operation equipment. We looked at strengthening measures to enhance our food security. We looked at profitable, affordable housing and looked to expand the social intervention and humanitarian programs. A lot of effort was also put into affordable housing, as I mentioned earlier, and also in education, so the continuous improvement of our education, our health and technology sectors, and our food and processing, and of course sports as well was not left behind. So ongoing enhancements of sectors such as education, technology, food processing, and sports. We looked at the completion of the blue line and the continued work on the red line. The blue line was launched, and the red line is something that is currently being worked on, and we hope to launch that fairly soon. Also, we looked at security and ensuring that we were able to provide a lot of security for our teeming population. So our current budget for year 2024 emphasized a lot of areas. We were particularly keen on developing and upgrading and maintaining our infrastructure, prioritizing development and upgrading and maintenance of our infrastructure and support systems. So employment creation and food security, as I mentioned, were very, very key. Supporting enabling environment for equal opportunities in line with our Teams Plus agenda, where no one was left behind. Youth engagement, participation, empowerment, social inclusion, and gender equality was also very key. So additionally, this year's budget, we ensured, as I spoke about, social inclusion was key, gender equality, youth development initiatives in terms of helping us promote our youth and the development,
reliable and sufficient infrastructure investment in development and maintenance of our state's systems, affordable and world-class education, healthcare and social services, ensuring the provision of affordable, high-quality education, healthcare and social services for all our residents. Also, adequate job and strategic investment opportunities in ensuring that we can attract the right sort of investments to Lagos and help boost our economy. We also looked at enhancing our revenue collection strategies and implementing strategies that enhanced and helped us in terms of being able to sort of make it easier for our citizens. So just to some of the highlights of the economy for last year. So we have a huge economy. Our size of our economy grew by about 6.59% in 2023 to about 3.1 trillion. We've had improvements in our FAC allocation from about 38.5 billion in March 2024 to about 42.2 in April 2024. We've been able to provide affordable access to loans through about 25 billion through LSCTF loan program at interest rates of 9% and less. We've improved in our capital importation with about $2.8 billion received in the first quarter of 2024, accounting to over 80% of Nigeria's total capital importation. And in terms of our Omi Eco project, one of the projects we're quite happy about, we've managed to, we're working on the securing of about $410 million for the project. Our inflation stood at about 37% as of May 2024. Some other indicators we can look at and we've looked at is from informal sector. So tax from federal government supports our small businesses under this current economic conditions. We looked at increasing and constructing a lot more drainages and construction of several drainage collectors in terms of the environment. Organization of interactive sessions with our healthcare professionals to help the outbreak of cholera in the states, which we saw last couple of months. So everything ties down to our development plan, our LSDP plan, our 2022-2052 plan. This plan reaffirms our state's dedication to sustainable development, and it's a plan that has been continuously built on all our previous plans as a state. So we're now currently in a phase 2 of the strategy of our plan. These objectives encompass establishment of robust economic and investment foundation, enhancement of competitiveness within our identified economic sectors. A visual summary of these initiatives, there are about 447 initiatives that underpin the strategy. And we've further broken this to, in the next slide, 287 initiatives which are within our near-term goal. And all in all, what we hope for these initiatives to do for us is to be able to sort of enhance and give us a thriving economy, make us a more human-centric city, help us with our modern infrastructure, and help improve our governance as well. So just a bit in terms of when we come to these forums, the idea is for us to hear from you, take the information you give us and go back to the office and factor it into our budget. So this slide just speaks to some of the past requests from our past consultative forums and what has happened with them. So in terms of cash relief and grants for our businesses, provision of palliatives and empowerment of businesses, helping people living with disabilities, and provision and grants to people living with disabilities. So on this slide, you see quite a bit of what has been done. So from January to June 2024, we've given reliefs to over 400 beneficiaries, micro enterprise startups about 27, Unja Eco palliative scheme, which was quite successful. Rebates on transportation, about 25% on transportation rebates, food discounts, free healthcare for women and children, amongst others. Youth empowerment has also not been left behind. We've invested heavily in youth empowerment and vocational training, and we've carried out a lot of awareness across the states.
and also in terms of allowances which were given to people living with disabilities as well. So I think this just gives us a little snapshot of some of the things that we've tried to do, taking into account what was asked of us from the past consultative forums which we've gone through. And we're hoping that at this session as well, we'll be able to get a lot more, we'll be able to get a lot more information from you, which we'll take into our next budget. So as I mentioned earlier, this year growing food prices were something we were very we took into cognizance and we're very aware of. So food prices, the OJECO discount food markets, which we ran this year, were highly successful. These are just some of the highlights and pictures. And then also, from the requests from our last consultative forums, more on the recurrent expenditure side, we're able to meet up with our spending ranging from different recurrent expenditures. So a lot of the projects that you looked at as well, construction of the Ojo Giwa to Idumagbo Avenue, Adeniji Adele, from Aja to Ekpe Road. These are just some of the projects we looked at. They're in various stages, some of them ongoing. Work in progress for the Etiosa and Oniru Road, about 80% complete. And other projects that were highlighted from past consultative forums. So again, the aim is that hopefully with this forum, we'll hear from you again and we'll go back and be able to sort of carry on and update. So again, these are just some examples of some of the projects that were carried out. Some rehabilitation and upgrading of some of the roads. The slides on the left you see before the intervention. The slides on the right, you see the pictures on the right, sorry, you see after. So the provision of the drain and sidewalks and the present situation now in most of these sites. And of course, this is the red line which serves this division as well as other divisions. So this just shows that we've taken into account a lot of what has been said, and the red line is something that is coming online very soon. The blue line is currently working, and hopefully the red line will be joining this year. Over the last couple of months as well, Mr. Governor also launched 15 high-capacity locally fabricated boats. These boats were all built in Lagos. This also helped in terms of job creation, and it has helped our transportation system. As we speak now, I believe we have close to 4 million Lagosians who have the carry card, and that carry card enables them to use all the integrated transportation systems. So they can go, they can tap on the trains, they can use it on the buses, they can also use it on the ferries. So I think it's something that we're very proud of. The blue line now is carrying, I believe, close to 10,000 passengers daily. So, these are all the things that come out from previous forums like this that we take back and we implement. As I mentioned earlier, the Massey Street Children's Hospital is progressing. The building is progressing, and we hope that before the end of this year, we would have made significant progress with that construction as well. These are some pictures of the ongoing construction being carried out at the Massey Street Hospital. Again, some more pictures. And then these are just some pictures of the upgrading of the Etiosa-Lekki-Ekpe Expressway from Eleko Junction to Awoyaya. So the pictures on the left as well, before, and on the right, after. Rehabilitation and reconstruction of the roads again. It's the same picture. And this just shows pictures of work being done at Badore Road. So these are pictures before and after, and continuous improvements of our infrastructure across the state. This one is the commercial court in Tapa, in Lagos Island. So this is also progressing well. And as we spoke about earlier, the Trader Money initiative was done, launched, which was a successful launch. I think also that in adding to that as well, the fact that Mr. Governor has been able to clear the pension backlog of the state, I think is something that we're quite proud of as a state.
This is the graduation ceremony of over 700 graduates in various skill acquisition programs across the state. Again, some more pictures of the food markets, the Onje Eco, which was carried out during the course of this year. Some more Onje Eco pictures. Also, in terms of our Greek scholars program, in terms of ensuring that we could have food security, this was introduced and is an ongoing program, and we hope to be able to enhance on it and continuously build on this. Further evidence of our support in the agricultural sector of the state. As a state as well, we've also gone into a partnership with Niger State. Niger State being one of the states in Nigeria that has the largest arable land size, and we have the largest market. So we're also looking at ways we can sort of maximize on our comparative advantage with other states where we have the market here and we can have the products maybe grown and sent to us here. Also, in terms of other aspects of food, where we're building a food and logistics hub as well, and some 5 middle markets within all the Ibile divisions of Lagos State, which will help enhance our food security. Again, some more pictures of our intervention in the agricultural sector. Again, the Butchers Academy, some more pictures. So this is just the project I spoke about earlier, the Food and Logistics Hub, which is being built now. Progress is well over 60% on this. And as I said, we have 5 middle markets which will feed into this, so we'll be able to sort of distribute food across all the regions of the state, the 5 Ibile regions of the state. So this is progress on the Food and Logistics Hub. I spoke about the pension backlog earlier on, so this is just some pictures from that, where over 4 billion naira in backlog of our pensions have been paid by Mr. Governor. So I believe we're the first state in Nigeria to be up to date with our pensions, payments to our pensioners. This is the J. Randall Center for Yoruba Culture and History, which has been completed. So these are some pictures of the center. And then also we spoke about supporting our youth, our women, our citizens living with disabilities. And these all speak to our Themes Plus agenda, which we spoke about earlier, where no one is left behind as a government, and we try and ensure that there's participation for all our citizens. Again, some more pictures of our intervention with people living with disabilities. We've invested heavily in our transportation, and of course we've had to also invest in our support systems for transportation. So this is the control room in LASMA, which has been upgraded, and also been a lot more technology has been added to the way we do business. So as I said earlier, so the aim of this session is, once we can give a presentation, is more or less to hear from you. It's meant to be an interactive session, so we can take into account what you'd like to see in your budget, and we can then take it back and go and factor it into our preparation for the year 2025 budget. So this presentation was just to give you, it's not an exhaustive presentation, but just to give you a little snapshot of what has happened so far. Also to sort of highlight some of the issues you raised at the last forum, and just to give you an idea of where we are with that. I think we know that we're not perfect. We've not done everything. That's why these sessions are important for us to be able to hear back from you and learn from the parts where we need to do a bit more and do better, and take that into consideration. So I think in conclusion, just to reiterate that as an administration, very committed to the Themes Plus agenda, to focus on gender equality, social inclusion, and youth engagement. We need to continuously emphasize on creating an environment where everyone can participate. Strengthening our IGR and civic responsibility is very key. Minimizing waste and bottlenecks to ensure that we can make it a more easy, inclusive government where ease of doing business is very, very key. And then also we know that also there are a lot of challenges in terms of economic macro indices that have changed. So a lot more emphasis being put on social protection. And I think finally, just to ensure that, to call for all your participation in the process, in the
the budget process for 2025, because it is your budget, and it is from hearing from you that we'll be able to sort of ensure that we capture the right things that are key and vital to each division for us to put into the 2025 budget. So just to say thank you very much for listening. I will look forward to getting your feedback and your comments. Thank you. Okay. So just to quickly, I know some of KBSs and Obas came in during the presentation. So I think Musliu Adio Yusuf, KBSc, welcome, sir. Okay, Onisowo of Agbagbo and Tomaro. All the chairmen of local governments here present and their representatives, good morning, welcome everyone. And again, just to recognize the representatives of the Aloja General of Nigeria. Thank you. Thank you very much. Can we please once again put our hands together for the Honorable Commissioner, Minister of Economic Planning and Budget, Mr. Okwe George. And also we have in our midst Alayelua Oba Latif Atonda Adams Akiome 1, Oba Onikate of Surulere. You're welcome, sir. And before we move further, can I invite the Yoruba translator to please step forward and do the translation of all what the Honorable Commissioner said. Mo kí gbogbo lé lẹ́ẹ̀kan sí i. Èyí ni ìgékúrú àti ògbúfọ̀ àgbékalẹ̀ kọmíṣánná lẹ́ka iléeṣẹ́ ọba tó ń rí sí ètò ọrọ̀ ajé àti ìṣúná nípínlẹ̀ Èkó, Ọ̀gbẹ́ni Ọpẹ́ George, níbi ìpàdé àpérò gbogbogbò lórí ìpalẹ̀mọ́ ètò ìṣúná ẹgbàá ọdún lé mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n tó ń bọ̀, èyí tó ń wáyé lónìí ọjọ́ Ìṣẹ́gun ọjọ́ 23 oṣù keje ọdún tí a wà yìí lẹ́kùn erékùṣù Èkó. Kọmíṣánná kí gbogbo wa káàbọ̀ síbi àpérò yìí, ní pàtàkì jùlọ àwọn aláyélúwà wa gbogbo. Wọ́n tẹ̀síwájú pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó gẹ́gẹ́ bí ìṣe rẹ̀ tún ti gùn lé ìpalẹ̀mọ́ ètò ìṣúná ọlọ́dọọdún ti ẹgbàá ọdún ó lé mẹ́ẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n pẹ̀lú èròǹgbà láti ṣàgbékalẹ̀ ètò ìṣúná tó múnádóko. Wọ́n ṣàlàyé pé látàrí àti gbé ètò ìṣàkóso ìjọba súnmọ́ àwa ará ìlú àti láti ṣe ìmúṣẹ ìpinnu ìṣàkóso alájùmọ̀ṣe ti gómìnà Sanwó-Olú tí kì í kó iyán àwa ará ìlú kéré, ni ìjọba tún ṣe fọn rere àgbékalẹ̀ ètò ìkópa tó jọjú láti ọ̀dọ̀ tonílé tẹlẹ́mù jákèjádò àwọn ẹkùn márààrún tí ìpínlẹ̀ Èkó pín sí. Lẹ́yìn èyí, kọmíṣánná yànnàná àwọn ipò aṣíwájú ọlọ́kan òjọ̀kan tí ìpínlẹ̀ Èkó ti pegedé fi gbọ̀rọ̀ jẹ̀ka nílẹ̀ adúláwọ̀ àti ní gbogbo àgbáyé lápapọ̀ nípa ètò ọrọ̀ ajé rẹ̀ tó rú gọ́gọ́ tó sì ní kìmí. Wọn kò ṣàìfi ọdún yan ọdún nípa ṣíṣe ìgbéléwọ̀n àwọn ètò ìṣúná ìpínlẹ̀ Èkó láti ẹgbàá ọdún ó lé méjìlélógún sí ẹgbàá ọdún ó lé mẹ́rìnlélógún tí a wà yìí. Àbájáde yìí tí ó fi hàn gbangba pé òkè òkè ní ẹyẹ ìdàgbàsókè ìpínlẹ̀ Èkó ti ń fọhùn nípa ṣíṣe àgbékalẹ̀ ètò ọrọ̀ ajé tó kún àkúnyawọ́, ìpèsè oúnjẹ lọ́pọ̀ yanturu, ìpèsè iṣẹ́, títẹ̀síwájú nínú ìpèsè àwọn ohun amáyédẹrùn ìgbàlódé, ní pàtàkì jùlọ lẹ́ka ìrìnnà, ètò ìrónilágbára àwọn ọ̀dọ́, ìpèsè ètò ẹ̀kọ́ àti ètò ìlera ìgbàlódé tó tẹ̀wọ̀n lówó tí kò gani lára, pípèsè àǹfààní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ láàrin takọtabo àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, ní ìbámu pẹ̀lú àwọn òpó atọ́nà ìdàgbàsókè themes aláfikún, èyí tí ìṣàkóso ìjọba tó wà lórí àlééfà báyìí yàn láàyò láti fi ṣe ọ̀pákùtẹ̀lẹ̀ àwọn ètò ìlọsíwájú rẹ̀. Ṣé ẹ̀yin àgbà bọ̀, ẹni a kì í mọ̀ ogún mọ̀ tẹ̀ kí yún ewùrà má lẹ́mọ tó tó ṣe bí òwe ẹ̀yin àgbà. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé àwọn kùdìẹ̀kudiẹ kọ̀ọ̀kan dúnkokò mọ́ ètò ọrọ̀ ajé látàrí ìyọkúrò owó ìrànwọ́ epo bẹntiró, ọ̀wọ́n gógó ọjà, ìfìdírẹmi owó náírà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Síbẹ̀, nínú gbogbo ọ̀fín àti ọ̀la yìí ni ọmọ pàǹdọ̀rọ̀ ìpínlẹ̀ Èkó tún ń ṣara bọ̀rọ̀bọ̀rọ̀ nípa àtìlẹ́yìn àti ìfaradà yín. Kọmíṣánná tún ṣíṣọ lójú eégún àwọn ojúṣe ribiribi tó sì ń tawọ́ tasẹ̀ níkùn ìjọba láti fi túbọ̀ mú ìdàgbàsókè tó lóòrìn bá ìpínlẹ̀ Èkó nínú ètò ìṣúná ọdún yìí.
nítorí ó kù ní ìbọn ń ró. Díẹ̀ lára àwọn ojúṣe wọ̀nyí ni fífi àyè gba ìṣàkóso gbogbogbò pẹ̀lú ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ takọtabo àti ìrólágbára àwọn ọ̀dọ́, ìpèsè àwọn ohun amáyédẹrùn ìgbàlódé tó bá ìgbà mu nípínlẹ̀ Èkó, ìpèsè ètò ìkẹ́kọ̀ọ́ ìgbàlódé tí owó rẹ̀ kò fani lápòyà, ètò ìlera tó fini lọ́kàn balẹ̀ àti ojúṣe àwùjọ yòówù. Pípèsè àǹfààní ètò ọrọ̀ ajé tí yóò túbọ̀ fìdí ìdàgbàsókè ìgbàlódé múlẹ̀, fífún àwa olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó láǹfààní ìrànwọ́ ìdàgbàsókè àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé àríṣe laríkà? Èyí ló mú kí kọmíṣánná tún yànnàná àwọn ojúṣe ìjọba tó sì dúró digbí nínú ètò ìṣúná ọdún yìí. Díẹ̀ lára wọn ni ìpèsè owó ìrànwọ́ fún àwọn oníṣòwò, ìpèsè àwọn ohun èlò léṣẹ́wọ̀gbẹ́ fún àwọn ìdílé tó kù díẹ̀ káàtó fún ètò ìrólágbára olókoòwò, fífajúro sí ìdẹ́yẹsí àwọn tó ń kojú ìpèníjà ẹ̀yà ara, ìpèsè owó ìrànwọ́ fún ìdókòwò àwọn tó ń kojú ìpèníjà ẹ̀yà ara, àtúnṣe òpópónà Òróyìnyí Òjògíwá sí Ìdúmàgbò, àtúnṣe òpópónà Yésùfù Abíọ́dún Etí Ọ̀sà àti Onírù, òpópónà Adéníjì Àdèlé sí Oyèbánjí, òpópónà Àjà sí Ẹ̀pẹ́, òpópónà Jàǹkàrà tí ọ̀gbàrà ń bá fínra, òpópónà Àjà sí Márosẹ̀ Lẹ́kí, ìsọdọ̀tun ààfin Aláyélúwà Ọba Rilwan Babátúndé Oṣùọlálé Akíolú Kínní, ìpèsè ọkọ̀ ojú irin aláwọ̀ pupa ìgbàlódé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Bákan náà ni kọmíṣánná tún ṣíṣọ lójú eégún àwọn iṣẹ́ àkànṣe tó la tìbútòrò ìpínlẹ̀ Èkó àti ẹkùn yìí já. Lára wọn ni ìfilọ́lẹ̀ àwọn ọkọ̀ ojú omi akérò 15 tí a tò papọ̀ lábẹ́lé, àtúnkọ́ ilé ìwòsàn àwọn ọmọdé ti Mercy lérékùṣù Èkó tó sì ń tẹ̀síwájú, àtúnṣe òpópónà márosẹ̀ Etí Ọ̀sà sí Lẹ́kí, òpópónà Green Spring sí Abraham Adésànyà, òpópónà Adóbádóre sí ibi ìyírapadà ọkọ̀ Etí Ọ̀sà, àtúnṣe afárá lágbègbè Òyìngbò, ìsọdọ̀tun oríkò káràkátà lágbègbè Tápà lérékùṣù Èkó, ìfilọ́lẹ̀ owó ìrànwọ́ fún àwọn oníṣòwò, ayẹyẹ ìkẹ́kọ̀ọ́gboyè àwọn akẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ ọwọ́ lọ́kan òjọ̀kan tí iye wọn tó 700 jákèjádò ìpínlẹ̀ Èkó, àgbékalẹ̀ ọjà oúnjẹ Èkó lówó tó rọjú, pínpín àwọn ohun èlò ìrànwọ́ oúnjẹ ti oúnjẹ Èkó, ètò ìkẹ́kọ̀ọ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ ìgbàlódé tí kò lánilóògùn, ètò ìkẹ́kọ̀ọ́ àti ìrólágbára àwọn àgbẹ̀ ọlọ́gbìn ìrẹsì, ètò ọ̀gbìn ìgbàlódé pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ katakata, àgbékalẹ̀ ilé ìkẹ́kọ̀ọ́ ìgbàlódé ẹran pípa, sísan àjẹsílẹ̀ owó ìfẹ̀yìntì tí iye rẹ̀ tó bílíọ̀nù 4.5 náírà fún àwọn 2,000 òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì, àtúnṣe oríkò àṣà àti ìṣẹ̀ǹbáyé ti agbègbè Randu, ìrólágbára àwọn obìnrin tó ń kojú ìpèníjà ẹ̀yà ara jákèjádò ìpínlẹ̀ Èkó pẹ̀lú owó ìrànwọ́ àti àwọn ohun èlò ìmúṣiṣẹ́, ìpèsè yàrá agbára ìgbàlódé fún àwọn ẹ̀ṣọ́ tó ń darí ìgbòkègbodò ọkọ̀ nípínlẹ̀ Èkó tí a mọ̀ sí LASTMA àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Púpọ̀ nínú àwọn iṣẹ́ àkànṣe wọ̀nyí ni a ti ń ṣe àfihàn wọn lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán tó wà níwájú wa. Lákòótán, wọ́n tún rán wa létí pé ìṣàkóso ìjọba tó wà lórí àlééfà báyìí jẹ́ ti àjùmọ̀ṣe àti ti gbogbogbò. Látàrí àti fìdí àjùmọ̀ṣe ìṣàkóso ìjọba náà múlẹ̀ ni ìjọba ṣe àfikún àwọn òpó atọ́nà ìmúṣiṣẹ́ ìdàgbàsókè rẹ̀ pẹ̀lú ìpèsè àǹfààní ìfẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ takọtabo, kíkó ará ìlú mọ́ra àti ṣíṣe àmúlò àwọn ọ̀dọ́. Kí àwọn òpó atọ́nà wọ̀nyí tó lè kẹsẹ̀ járí, ètò ìpawówọlé sápò ìjọba lábẹ́lé nílò àmójútó láti dẹ́kun ìná àpà àti ìdánilágara. Wọ́n ní ìjọba náà mọ̀ pé àwọn kò fi bẹ́ẹ̀ ka ojú ìlú lásìkò tí a wà yìí látàrí ìyọkúrò owó ìrànwọ́ epo bẹntiró, ṣùgbọ́n wọ́n ṣàlàyé pé ìjọba ti pinnu láti má ṣe dá wa dá bùkátà wa. Nídìí èyí ni ìjọba fi gbé àwọn ìgbésẹ̀ amáyédẹrùn lẹ́ka ètò ọ̀gbìn, ìpèsè oúnjẹ, ètò ìrìnnà lówó pọ́kú àti ẹ̀ka ètò ìlera. Wọ́n wá rọ̀ kó wá láti fi èròǹgbà wa lórí ètò ìṣúná àti àwọn ohun tí ó jẹ wá lógún fún ọdún tó ń bọ̀ ṣọwọ́ sí ìjọba fún ìmúṣiṣẹ́ rẹ̀. Ẹ ṣeun, a kú àpérò ìgbéga ìpínlẹ̀ Èkó, àjùmọ̀ṣe gbogbo wa ni. Ẹ jọ̀ọ́ lẹ́ẹ̀kan sí ẹ jẹ́ ká fún Mrs. Bọ́dẹ̀dé ní àtẹ́wọ́ tó pọ̀ gan for doing an awesome job. Thank you very much, ma. It's the year 2025 Budget Consultative Forum, and right about now, join me as I invite Mr. Oseni Ope, Bashir Temitayo,
as he takes us through a thematic breakout session. Mo kí àwọn ọba láyélúwà tó wà ń kalẹ̀ àti àwọn bàbá wa white cap chiefs àtàwọn baálẹ̀ àti gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe aṣojú ìlú. Kindly permit me to stand on the existing protocol. Ìkàsọ̀ tá a wà nísìn ní ìkàsọ̀ tí a máa fi pín ara wa sí nǹkan ìdàgbàsókè tí ìjọba bàbá wa Babájídé Olúṣọlá Sanwó-Olú tí wọ́n ń pè ní Teams Plus Agenda. Teams mẹ́fà ní gbogbo ẹ̀, òpó mẹ́fà plus ẹyọ kan ni, ṣùgbọ́n nǹkan mẹ́ta ló wà nú ẹyọ kan yẹn. Nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni social inclusion, gender equality and youth. Ọ̀dọ́ àti nípa ìṣedédé ètò láàrin ọkùnrin àti obìnrin àti nípa àwọn èèyàn wa, people with disabilities and other social inclusion. So we are going to start with, as I'm standing on my left, that is ọwọ́ àlàáfíà mi, ni a ní traffic management and transportation. Traffic management and transportation. Ìyẹn ni nípa ìgbòdègbodò ọkọ̀ orí ilẹ̀, ọkọ̀ ojú omi àbí ọkọ̀ ojú irin. Ẹlẹ́nkejì tí tá bá tẹ̀síwájú ní apá àlàáfíà mi, a ní entertainment and tourism. Entertainment and tourism. Ìyẹn nípa àwọn eré ìtàgé àti nípa tourism tí ó máa ń fa àwọn àlejò wá sílùú tí wọ́n wò bí ìlú ṣe dá tó. Ẹlẹ́nkẹta nísúnsíwájú ní apá àlàáfíà mi kan náà, a ní security and governance. Security and governance. Security, ìdáàbòbò àti ìṣèlú tó dáa. Ní ibi tí mo dojú kọ ní ẹ̀yìn pátápátá ní àárín wa, ibẹ̀ láti ní ibi tí wọ́n ń pè ní plus tó kún teams tí a mọ̀ sí social inclusion, gender equality and youth. Àwọn ọ̀dọ́ àti nípa ètò láàrin ọkùnrin àti obìnrin tí ò ní sí yàtọ̀ pẹ̀lú àwọn èèyàn wa, people with disabilities. Ní apá ọ̀tún mi ní ìpẹ̀kun lọ́hùn, a ní health and environment. Ètò ìlera àti agbègbè. Ètò ìlera àti agbègbè. Ní ìsúnsíwájú ní apá ọ̀tún mi náà, a ní education and technology. Education nípa ẹ̀kọ́ àti nípa nǹkan ìgbàlódé tí a mọ̀ sí ayélujára. Ní ìtòsí apá ọ̀tún mi ní bíbáyìí ni making Lagos a 21st century economy, nípa ètò ọrọ̀ ajé ní ìgbà tí àkókò tí a wà nílùú Èkó lẹ́ni. So on that point, those to anchor these pillars, we have traffic management and transportation, Mr. Orojimi and Mrs. Giwa Azan. Health and environment, we have Buki Ogbenusi and Kamal Abib. On education and technology, we have Bukola Akisoya and Mrs. Kudrat Oluronke Adamson. Making Lagos a 21st century economy, Mr. Basit Barua and Mr. Olumide Ajao. Entertainment and tourism, Mr.
Shamsuddin Lawal and Mrs. Kemi Abdullah. Security and governance, we have Mr. Sahid Olowo Nishaye and Mr. Daniel Omolari. And lastly, social inclusion, gender equality, and youth, we have Mrs. Toka. Ladies and gentlemen, we are going to break into sessions, into these pillars. Those to coordinate each pillar, you will meet them at the point. Yes. Yes, okay. Yes, before this breakout. Thank you very much. Our Kabesi Joko Joko Yewasi. Before we break into sessions, as explained by our Director of Lagos Bureau of Statistics, Mr. Oseni Okwe, I believe we should give our Kabesis here the opportunity. Any of our Kabesis that has something to share or say or directly talk to us or ask of any questions of us or want to have a presentation. Some of our Kabesis, sometimes we notice that some of them have come prepared with something written, that a write-up that they want to hand over to us, or if they just want to just speak from the heart, this is an opportunity so that I need to Joko now we have an opportunity before we go into the various groups. Thank you very much. Eshe. Èmi ni aláìlúwà ọba Abdulhafiz Ọlákúnlé Bádírù kájẹ́rọ́jà ayé àkọ́kọ́ eléjìgbò ti ìlú Làǹgbàsà ní Etí Ọ̀sà. A dúpẹ́ fún Elédùà tí ó dá wa tí ó sì sọ wa di ọjọ́ òní. Gbogbo wa pátápátá àdúgbò pẹ́ láyé o. A dúpẹ́ fún gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó fún iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ń ṣe. Gbogbo ibi tó kù sí Ọlọ́run aṣamọ̀nà wọn. Well, àwọn nǹkan tí ẹ kà jáde fún wa gbogbo ẹ̀ ni a ti rí, gbogbo ẹ̀ la dẹ̀ gbọ́. Àwọn bàbá tó wà ń bí wọ́n ń gbọ́, wọ́n fetí lukùn. Well, àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ni wípé irú ìpàdé yìí kò ń ṣe àkọ́kọ́ tó máa wáyé nìyí. A dẹ̀ máa ń rí i pé most of àwọn nǹkan tí a bá sọ at the end of the day kò kì í sí nínú nǹkan tí ètò ìṣúná yìí tí wọ́n implement. Àbẹ̀tẹ̀ a nígbàgbọ́ pé eléyìí ò ní rí bẹ́ẹ̀. Àwọn àgbàlagbà wọ́n ní yiniyini ká lè ṣe míì. Ẹ ti dárúkọ gbogbo ibi tí ìjọba tí wọ́n ṣiṣẹ́ sí ní Lagos Division tí a dẹ̀ rí nínú ẹ̀. Ṣùgbọ́n láàárín ẹ̀ a rí i pé àwọn kankan wà tí wọ́n mẹ́nubà tí kò dẹ̀ jọ bẹ́ẹ̀. Eléyìí á jẹ́ oore ọ̀fẹ́ fún wa láti lè ṣiṣẹ́ lé lórí. Fún àpẹẹrẹ ọ̀rọ̀ Badore Road tí wọ́n sọ, màá rọ àwọn aṣojú ìjọba kí wọ́n lọ wò ó tó bá jẹ́ tòótọ́ ni wọ́n ṣiṣẹ́, because àdúgbò mi níbẹ̀ yẹn mo dẹ̀ mọ̀ pé bíbẹ̀ ṣe ìwà ó ní issues, so ìkànnì yẹn. Lẹ́yìn yẹn àwọn èyí tí èmi fẹ́ fi ẹnu kún tí ó dẹ̀ jẹ́ pé èyí tó kù á fi ṣèwé ránṣẹ́ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, ṣùgbọ́n kí ẹ take àwọn eléyìí torí pé gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan, a máa ń fi ìwé ṣọwọ́ nígbà míì
tí àbá lórí ọ̀fẹ́ láti wá tó gbogbo akọ́nà máa ń pè at a time sírú fórọ̀mù pẹ̀tẹ́ àkínrí ṣùgbọ́n orí ọ̀fẹ́ lélẹ́yìí ká tún sọ tí a jẹ́ pé àrójú ra wa fàpẹẹrẹ ní ọ̀dọ̀ mi ó ti tó bí ẹ̀ẹ̀mejì àbí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta tí mo ti sọ ìdí pàtàkì tó fi jẹ́ ká ní iléèwé girama ní ìlú Làǹgbàsà tí mo dẹ̀ ti fi ìwé ṣọwọ́ sí ìjọba àti láti tuntun fi rán wọn létí àti sétí àti kọ. Ìkejì ń bẹ ní ibẹ̀ yẹn àwọn ọ̀nà kan wà tó jẹ́ pé ọ̀nà tó jẹ́ kí wọ́n bá wa ṣe mo ti kọ̀wé lé lórí náà a dẹ̀ ti sọ fún ìjọba so pẹ̀lú ẹ̀rí la ya picture la ya gbogbo ẹ̀ then drainage omi yọ wá lẹ́nu gan níbẹ̀ yẹn bó tiẹ̀ jẹ́ pé a ti pe council ẹ̀dá mọ̀ pé ó go beyond wọn a ti kọ̀wé a ti sọ lórí ààrí electricity tẹ́ bá wo àdúgbò ibẹ̀ yẹn with the security challenge tó ń wà bó tẹ̀ yẹ pé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ń ṣe akitiyan lóríṣiríṣi láti lè crop ẹ̀ mo rò pé street light tó yẹ kó máa tàn níbẹ̀ yẹn ó ṣe kókó kí wọ́n bá mójútó then àwọn inú ìlú pàápàá gẹ́gẹ́ bí transformer tí kò jẹ́ kí iná inú ìlú àwọn inú ilé pàápàá kó tàn ibòmíì wọ́n ń pinná ni even níbi tèmi gan tí palace wà à ń pinná ńbẹ̀ ni eléyìí ò jẹ́ nǹkan tó help wa in terms of security adẹ́dí fìwé ṣọwọ́ sí commissioner tí ó wà ńbẹ̀ láti last year wípé báyìí sí electricity board so bẹ́ẹ̀ ni àwọn bàbá tí wọ́n wà ń bí báyìí àwọn náà ní àwọn nǹkan tí ó ṣe kókó tí ó dẹ̀ jẹ́ tó wà nù ètò ìṣúná yìí kí ọba kẹbà lè ró mọ́ so àwọn náà wọ́n á sọ wọ́n kàn èyí tí wọ́n fi ní kí n kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ ni pé kí a lè yìn ìjọba ní èyí tí wọ́n ṣe kadẹ̀ ìbéèrè fún èyí tó kù mo dúró ń bẹ̀rẹ̀ náà ọlọ́run á ran ìjọba lọ́rọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ security èrò ààbò yẹn ó ṣe kókó thank you very much. Hello mo kí gbogbo bàbá mo kí àwọn olóyè mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ ń tẹ́ wá síbi tẹ́ wá gbọ́ ọlọ́run á fún wa ṣe o wọ́n á gbọ́ sí wa lẹ́nu á dẹ̀ ṣe é ṣe o dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà tẹ́ dálẹ̀ pé ká dá sí ẹ̀mí yẹn á gùn ara yẹn á le láti ṣẹ́ pẹ́ ṣe rí bóun ṣe sọ àákọ gbogbo nǹkan tó yẹ ká sọ ń bí àá lè fi ràn yín torí ọ̀nà ń jẹ wá ń yà bó tiẹ̀ jẹ́ ọmọ máa ṣe díẹ̀ ni àmáì ìwọ̀nba tán ṣe fún mi mo fokùn sí àwọn gbàjà lọ́rùn àti chairman ni nítorí tá a bá fokùn sí wọn lọ́rùn ọ̀ ní bá wa ṣe a dẹ̀ dúpẹ́ pé wọ́n try wọ́n ṣe then lọ́rọ̀ ìkan tó ń sọ drainage wà very important lẹ́yìn ìjọba mẹ́ta yìí mo fẹ́ pe commissioner yẹn pa kan tó wá ṣe ìtànṣe bọ̀ tó dẹ̀ ikù kan bá wa ṣe àti àwọn gọ́tà kéékèèké tí gbogbo yẹ̀pẹ̀ ti dí nítorí ẹ̀ ló ń fa flood nílùú ṣẹ́yìn tí gọ́tà bá lọ́lẹ̀ kò ní sí flood nílùú omi á máa lọ déédéé bọ̀ ibi tí iyẹ̀pẹ̀ bá ti kúnnú gọ́tà omi ò lè lọ ìyẹn ló ń fa pé omi kùnlù ó ń wọlé onílé ó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa gbé yẹ̀wò ọlọ́run á fún yín ṣe o tó ti ọ̀rọ̀ ọ̀nà náà ó jẹ̀jẹ̀ sólà lẹ́ máa kó sí ìlú ẹ bá wa kó sí ìlú nítorí àwọn ọmọ ọ̀tá ti pọ̀ jù tá a bá ríran bára ẹ fẹ́ mú wọn bọ̀ tí iná bá wà ọ̀n lè ṣe àṣemáṣe tó ti ẹ gbọ́ ọba kan ní ká ló láǹtà ṣáà lè ríran tó ti ẹ ṣe o olúwa fún gbogbo wa ṣe á fún yín ṣe o àá lè ṣàdúà pé agbégbé ọpẹ́ lórí nǹkan tí a bá wa sọ lágbára Elédùmarè ẹ ṣe o. mo fi àkókò yìí kí
gọ́vnọ̀ wa kọmíṣánná mo kẹ́yìn náà ẹ kú iṣẹ́ o ṣe rí ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí inú mi dùn yìí pé vice chairman àpagàn ó wà mí báyìí tẹ́ bá dé ìjọra nísìn ìgbà tó ń ṣe World Bank tó ń ṣe drainage yẹn sí ìjọra wọ́n ń pe kíní kan ní tie gate yẹn ó wà lẹ́yìn níjọra pọ̀tìgbàlá ti yọ kúrò òun ló ń fa ẹ̀kún omi tie gate yẹn wà tómi yẹn bá ti ń kún bọ̀ wọ́n máa ń tì omi ò ní ráyè wọlé àmọ́ nísìnyí kò sí mọ́ òun ló ń fa flood sí gbogbo ìjọra mo dẹ̀ ti gbìyànjú nǹkan tí mo lè ṣe mo ti kó kọ́tà ó ti sú mi. So mo ti kó kọ́tà ó ti sú mi so mo fẹ́ rọ̀ yín ní ẹjọ́ ń tòrọ̀ lọ́hùn bọ́sí tómi yẹn bá ti kún láti jọra ó máa wọ bádíà ó máa wọ gbogbo ẹ̀ ó máa wọ ajégúnlẹ̀ àgbà àmọ́ tómi yẹn bá ti ń kún bọ̀ tó bá ti tì í kò ń wọ ibi kankan mọ́ ẹjọ́ máa bẹ̀yìn ni bọ́sí omi yẹn ó ń gbé àwọn èèyàn lọ ọ̀run máa yẹ ká irú ẹ̀ ẹjọ́ ń tòrọ̀ lọ́hùn mo dúró báyìí ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. orúkọ tèmi ni ọba Mohammed Musliudeen Adio Yusuf ọba onísìwò títọ́ máa rọ́ àbàgbò Takwa Bay pẹ̀lú agbègbè ẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tó gbé ètò ìkalẹ̀ ọlọ́run àtúbọ̀ máa ràn yín ṣe ìbéèrè tí request mi ò pọ̀ bí 2 years ago tá a wá sí bíbáyìí this same request I made it but up till now àti rí nǹkan kan lórí ẹ̀ òun ni jẹ́ẹ̀tì ìlú tọ́marọ́ ní àmúwò dòfin local government ó ti wà ní budget supplementary budget and the rest of it for the past 2 years wọ́n send àwọn inspectors wa wọ́n wá inspect ẹ̀ but àti ìgbọ́n nǹkan kan lórí ẹ̀ dè ní adẹ̀ ń collect a reminder now and then èkejì tí màá tún rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó fún ni wípé àwa tí a bá mọ agbègbè ẹ̀yìn ọ̀sá wa tá à ń sọ̀rọ̀ èyí láti Ìbèṣe tó fi wá dé Snake Island gbogbo wọn yẹn ìjọba iná mọ̀nàmọ́ná tí wọ́n ti cross ẹ̀ sí gbogbo agbègbè yẹn bí ọdún mẹ́ta bí kankan tó jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n pè bẹ́ẹ̀ ní phase 1 then phase 2 òun ní area láti Ìgbólógun tó fi wá sí Takwa Bay òun ní phase 2 but wọ́n ti commence iṣẹ́ lórí ti Takwa Bay wọ́n dẹ̀ ti ṣe dé Takwa Bay but àwọn community tó wà join ẹ̀ bí irú Tọ́marọ́ Ìlàdó gbogbo àwọn kingdoms wọ̀nyẹn náà approval ti wà lórí ẹ̀ gbogbo nǹkan tó tún dá dúró àwọn ọmọ ẹjọ́ ẹ bá wa rọ ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó kí wọ́n jọ kí wọ́n ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ fún àwọn agbègbè wọ̀nyí so ẹ ṣe ọwọ́ yín á túbọ̀ máa ròkè òkèkè ní àwọn àgbàlagbà ní ẹmúru sí àjọṣe ìpínlẹ̀ Èkó ìgbéga ìpínlẹ̀ Èkó àjùmọ̀ṣe gbogbo wa ni so àdúrà wa gba Ọlọ́run ìfowálẹ̀ ṣe ó dúpẹ́ o. aláyélúwà ọba ọjọ́ra mo fi yín kí gbogbo àwọn kábíyèsí tó kù lórí ìjókòó ẹ̀yin bàbá mi onífìlà funfun mo kí yín my honourable commissioner orúkọ tèmi ni ọmọọba Ayọ̀délé Oyèkán Bájúláyé tìlú Èkó láti Lagos Island local government mo rò pé commissioner àti ẹsẹ ẹ máa rántí ní I think it was last year ní museum center ta ní forum yìí ọ̀rọ̀ tó ń jẹ́ nǹkan tó ń dùn wá lọ́kàn ní Lagos Island jù òun ni jàǹkàrà òróyìnyín access mo dẹ̀ rò pé ń bẹ̀ yẹn ó ní owó tó ń wọlé fún ìjọba àti ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ni o àti local government ni ó ní owó tó ń wọlé fún wọn ní gbogbo agbègbè yẹn lórí market tí òjò bá dẹ̀ ti rọ̀ báyìí season òjò la wà yìí number one ẹni tó fẹ́ wá rajà ń bẹ̀ yẹn ẹ wá ní nǹkan máa wọ́n nǹkan àwọn kọ̀tẹ́ ẹni tó fẹ́ wá rajà ń bẹ̀ 1,000 naira ló máa fi rent the boot
tó fẹ́ fi wọnú ọjà yẹn àwọn ọlọ́jà gan ìgbà míì tójò bá ti rọ̀ 2 days 3 days náà máa fi ń tajà tó yẹ pé ó ń affect business wọn náà adẹ̀rùpọ̀rọ̀ yìí ti wà nílẹ̀ over 4 years even láti àsìkò gọ́vnà wa Babájídé Rájí Fáṣọlá lọ́rọ̀ yẹn ti wà nílẹ̀ tọ́nà máa bá wa ṣe bẹ̀ yẹn wọn ò dẹ̀ tí ì ṣe nǹkan kan ti dè níyì mo dẹ̀ rò pé ẹ̀ṣẹ̀ wa kò jìnnà sádùúgbò yín bẹ̀ náà torí ọmọ Lagos Island lẹ́yìn náà tó ti yé ìyẹn ní ìkejì òun ni completion of Adeniji Adele Road from Oyebanji to Ebutero police post wọ́n promise wa pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn ní ẹ̀mọ̀ kan wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ láti Tura lọ́hùn wọ́n parí ẹ̀ sí Àtìkún bridge third mainland bridge ní Adeniji roundabout yẹn ṣe mọ́ wọ́n dẹ̀ promise wa pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn ní January yìí but àti rí nǹkan kan ó dẹ̀ affect wa gan àrò ìjọba ni kàn jọ nítorí Ọlọ́run kàn bá wo nítorí máa bá wa ṣe sí ọ̀rọ̀ yẹn ẹ jọ̀ọ́ kò ní dákẹ́ ṣe ibi kan kẹ́ dá dúró ń bẹ̀ ó máa affect ibi tẹ́ ẹ̀ ṣe yẹn ó máa affect ibi tẹ́ ẹ ti ṣe and again ẹ sọ àwọn tó ń ṣe traffic management ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa wò junction yẹn àwọn ọmọ oníkóró pé wọn ò jẹ́ kí mọ́tò move níbi tẹ́ ẹ ṣe tó ti yé wọn ò jẹ́ kí mọ́tò move ẹ need láti wá nǹkan kan ṣe sí that is under LASTMA and any other security agencies tẹ́ bá ti dé junction yẹn bá ibẹ̀ náà ti ń load náà ti ń ṣe kínní ó lè take in hours kẹ́ tó lè kọjá ń bẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa ṣe ọ̀nà yẹn ìkẹta tó wá tún jẹ wá níyà ní Lagos Island òun ni iná bó jẹ́ kan wo Lagos Island bẹ́ẹ̀ yẹn ni iná affect majority of the areas tó jẹ́ ó ń affect wa tó dẹ̀ yẹ kó ń dùn wá lọ́kàn gan ẹ jọ̀ọ́ and lastly also ẹ sọ̀rọ̀ ṣé omi Èkó àbí kílẹ̀ ti pè àwọn òró omi náà oúnjẹ Èkó kọ̀ omi àwọn òró omi kankan tó ń yọ Lagos Island o omi kan kò yọ Lagos Island àmúdẹ̀ rántí pé not long ago nígbà gómìnà wa Rájí Fáṣọlá I open many water what do you call it mini water corporate works or whatever àṣìṣó nìkan àṣìṣí káàkiri wọ́n ṣí sí gàndùn wọ́n ṣí lọ bẹ́ẹ̀ tó tẹ̀ pé omi ẹ̀jẹ̀ ti ń lọ but nísìn bọ́ọ̀ ni gbogbo wa ń lò omi oníyọ̀ ni ẹ mọ̀ pé asúmọ́sà nísàlẹ̀ kò wá ń bẹ̀ ẹ jọ nítorí Ọlọ́run ẹ bá wá nǹkan ṣe sí ẹ ṣe gan o. orúkọ mi ni Kẹ́hìndé Kalẹ̀jáyé mo fi àsìkò yìí kí àwọn kábíyèsí wa tó wà níkàlẹ̀ kábíyèsí o àdé apẹ́ lórí bàtà apẹ́ lẹ́sẹ̀ o ẹ̀ṣẹ̀ bá jókòó pẹ́ o baálẹ̀ Òtúmà mo rẹpísẹ́ǹtì kábíyèsí ọba Bashiru Abisoye Ọdẹ́sànyà ọlọ́tọ̀ ọ̀fọ̀tọ̀ and Lagos mainland nǹkan tán ni kí n fi tó jókòó ìlétí ni nípa Ọ̀tọ̀ creek omi Ọ̀tọ̀ creek yẹn ó jẹ́ canal tó gba omi tó ń bọ̀ láti Sùúrùlérè láti àwọn asisi kàtẹ́ Ọ̀tọ̀ creek ní gbogbo omi yẹn forí sọ ṣùgbọ́n Ọ̀tọ̀ creek tá à ń sọ yìí ó ti block wọn kó creek yẹn tẹ́ bá lọ síbẹ̀ creek yẹn ti di mud ó ti di amọ̀ oríṣiríṣi nǹkan ló wà lórí ẹ̀ ṣe rí Ọ̀tọ̀ creek yẹn òun ló leak lọ sí Ìdó so kábíyèsí ní kí n jọ kí n pe àwọn minister of environment àti governor kán wá bá wa kó creek yẹn torí omi ń dà wá lọ́pọ̀ omi láàmú nílùú Ọ̀tọ̀ gbogbo omi tó ń lò ní Sùúrùlérè ibẹ̀ yẹn ló darí kọ so wọ́n ní kí n fàsìkò yìí sọ fún commissioner pé kó jọ àwọn environment àti governor kán wá bá wa kó Ọ̀tọ̀ creek. kábíyèsí o orúkọ mi ni olóyè Adégbóyèga Junaid baálẹ̀ ti Òyìnbó mo kí gómìnà wa wọ́n kú iṣẹ́ takuntakun
ọlọ́run elédùnmarè àtúbọ̀ máa fún wọn ṣe. ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ṣoṣo mo fẹ́ sọ Òyìngbò bridge tí wọ́n ṣe ẹjọ́ tó ti wá ṣe nínú ẹ̀ ti tàn látìgbà yẹn wọn ò tán lórí bridge yẹn mọ́. ọwọ́ tá a dẹ̀ wá ń sin àwọn bọ́ọ̀sì yẹn ń dúró sórí ibẹ̀ yẹn jalè gidi pàápàá jùlọ wọ́n máa dalẹ̀ síbẹ̀ lálẹ́ gbà tí ò sí ná wọ́n ń yàgbẹ́ sórí bridge yẹn gan pàápàá. torí ìdí èyí máa rọ ẹ̀yin bàbá wa iná orí bridge yẹn njọ́ tá a ti ṣí ló ti tàn mọ́. pàápàá gbó street light tó wà ní agbègbè wa kò sí tó iṣẹ́ mọ́. wọ́n ní gáàsì ò sí ìgbà míì kọ́ ní jẹ́rìtọ̀ ló ní ford á dẹ̀ pé wọ́n láti pé kó bá a túnṣe ààrẹ anybody láti kọ́ bí oṣù méjì iná tó ń tàn láti Abat Macaulay tó dé ẹrù bridge Third Mainland Bridge iná yóò tàn mọ́ street light ẹni. nígbà tí ó bá tàn báwo ni wọ́n ṣe ní wá gé kébù bàtà tó tàn fún oṣù méjì wọ́n ti gé kébù míì bàtà tó máa fi wá ṣe kò ní tàn wọ́n ṣètò ní ẹ̀tún kálọ̀rà kébù míì ó jẹ́ ọ̀kan tí ó jẹ́ kókó fún wa. ẹni ẹ̀kejì sà Òyìngbò ọjà wà nú Òyìngbò tí mọ́tò bá ń bọ̀ àríbi tẹ̀sẹ̀ bọ̀ gbogbo fi ẹkẹlẹ́sẹ̀ gbà ibẹ̀ lọ ti pàtẹ́ sí ẹ bá ṣe àtúnṣe sórí ibẹ̀ yẹn àbọ̀ nìyẹn. Yes, sir. And the final question. Ẹ káàsán my commissioner kábíyèsí o mo kí gbogbo àwọn lóye àwọn lọ́balọ́ba kábíyèsí mo fi kíkì ìyá mi kí yín wọ́n ní kí yín dáadáa. Commissioner ẹni tí àwa lọ́jà fẹ́ sọ gbogbo ohun tó ń sọ yìí àwa lọ́jà ló wà very important ẹ jẹ́ kí n carry wa along very well. Ẹ wo wọ́n sọ ń pa transport àbí nǹkan wọn gbogbo ọjà ni o nǹkan gbọ́dọ̀ wọ́n sí ẹni kíni díẹ̀ tí wọ́n bá ń lọ ìjàbọ̀ tá a bá ń gbé iṣu bọ̀ láti ìlú òkè iṣu òwọ́n ní ìlú òkè tó bá máa wọ bẹ́gà ibi ìsọ̀rí náà ti ń gba lọ́wọ́ wọn wọ́n dẹ̀ ti report kínní fún ìyá wa òun ló fi sí mi lẹ́nu àtò wọn ní ìlú òkè o àtò wọn látàn o pẹ̀lú bá ti ń wọ Èkó mọ́tò tó bá ti ń wọlé bọ̀ wọ́n pay heavily wọ́n wá tax ẹ̀ sórí ọlọ́jà wọ́n ní àwọn ìyá ọlọ́jà ló jẹ́ kí nǹkan wọn àwọn tó ní mọ́tò ló wà ń di ẹ̀ o ànẹ́yìn ìjọba ó dà pé ẹ foríjì mí ẹ fẹ́ wà pàṣà ẹ ti mọ àwọn tó wà nídìí road and the national union tẹ́ bá pè wọ́n ẹ stay away from market ẹ reduce kìíní ọjà tó ń kọ́ ẹ má tẹ́ńpà gbogbo mọ́tò ọjà tẹ́lẹ̀ wọn fọ́kọ̀ mọ́tò ọjà wọ́n máa float ẹ̀ fún wa. wọn kì í fọ́kọ̀ mọ́tò ọjà ẹ má bá wọn ṣe máa tà á bẹ́ẹ̀dọ́ ọjà ọjọ́ gbàǹjo Òyìngbò gbàǹjo Lagos Island gbàǹjo bẹ́ẹ̀ nísìnyí àní gbàǹjo mọ́ ìdí òro ò ní gbàǹjo mọ́ because mọ́tò tó ti bẹ́ńdẹ̀l bọ̀ Delta ó ti san more than 200,000 the last buyer will suffer for it kì í ṣe ẹni tó tajà ó ti sanwó fún yín ó ti sanwó fún gbogbo wọn ẹ dẹ̀ mọ̀ àwọn tó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí sà 2 transporters la ní unions national àti road wọ́n jẹ̀ ti ń bá wa fà á gan wọ́n ń bá wa fà á ìyá wa kẹ̀dẹ̀rẹ́ oní kò yá ibi tẹ́ ń lọ yìí ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ ṣókí ló fi sọ fún mi wọ́n ṣe ń bá wa fà á nísìnyí wọ́n ń lé àwọn ọmọ wa lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bàbá ní wọ́n ń pàtẹ wọn ríbi kọjá wọ́n ń lé àwọn ọmọ wa wọ́n jẹ̀ mú bàbá yìí wọ́n fi síbẹ̀ wọ́n gbowó yọlọ́jọ́ gbowó yọlọ́jọ́ gbowó sà wọ́n tún mú bàbá yìí wọ́n tún fi síbi ọ̀nà àwa lọ́mọ onílẹ̀ àwa ní road àwa ní kinní kan mi ìfẹ́ dárúkọ wọn so tẹ́ bá lè ṣe é làwa náà máa wá bá yín tọ́jà máa wálẹ̀ torí àwọn gangan ni ẹ̀yin gangan kẹ̀dẹ́ bàbá wa ẹ̀yin lẹ tì wọ́n lẹ́yìn ẹ ṣàánú wa alọ́mọ tá à ń rán léèwé.
Ladies and gentlemen, once again, my name is Bashir Temitayo Oseni Okwe. We are now going to break into sessions, syndicate sessions. As I mentioned earlier, that we are going to have traffic management and transportation on my left side. The first tranche on my left side. The second tranche is entertainment and tourism. We are going to break into syndicate sessions now. And the third one is security and governance. Making Lagos a 21st century economy will be removed from here to the rear end because of our royal majesties. Because of our royal majesties. We don't want to inconvenience them as Buwatewa ni Ikale. So we are going to remove the pillar of making Lagos a 21st century from this point to the extreme end. And once again, we have near the extreme end, health and environment, education and technology followed. So ladies and gentlemen, and we have at the center of the hall, near the entrance, we have the plus of the team's agenda: social inclusion, gender equality, and the youth. Gbogbo àwọn ọ̀dọ́, àbí those people with disabilities should move to the center of the hall. To move to the center of the hall. Ladies and gentlemen, let us do that quietly. The coordinating officers at each pillar, they are waiting for the audience to regroup themselves into this teams plus agenda according to the developmental agenda of the present administration. Thank you and God bless.
just another state in the world's most populous black nation. Through resilience of our spirit, a greater Lagos is rising. Through the boldness of our vision, our blue and red rail systems are coming. We are Lagosians, we are strong. Our greater Lagos is rising, rising, rising. Our greater Lagos is rising, rising. Driven by innovation and technology. Through audacity of our inspiration. Our greater Lagos is rising, rising, rising. Our greater Lagos is rising, rising, rising. Together we will re-elect. Come on, Babajide Olusola Sanwo-Olu as a governor. With him, no fuss can stop us. No one can deny that we are rising to the top. Our greater Lagos is rising, rising, rising. Our greater Lagos is rising, rising, rising. Mankind is waging war against nature, and this is suicidal. Because nature always fights back. And she's fighting back with tremendous ferocity. It's a result of the global warming. And what is global warming? Global warming is the earth heating beyond the way it was designed to be. It's wrecking the delicate balance of the atmosphere. If you heat water, the water evaporates. If you put more heat, more evaporation. Simple, basic science. So we're creating more heat, they're putting far more water into the atmosphere. We're getting heavier and heavier rain and causing floods. And then what are we doing? Blocking the drains with nylon, with dirt, and so on. We have to wake up. It's a global problem. It's not just Nigeria, Germany, Belgium, France, America, Australia. We have to change our ways. We have to. Nature is giving us this sign. She's given us this warning. We need to have far more green spaces and trees, because these are the lungs of the earth. These are what gives us the breath of life, which is pure oxygen. As they say, a stitch in time saves nine. The window of opportunity to address this situation is closing very rapidly. It's a global issue, and all governments need to be on board with this. And that's why we are so happy to see that at least in Lagos State, who was the trendsetter for garbage disposal, with Loma, has now started to make some very positive pronouncements in terms of what they're going to do to mitigate this, to adapt to this. So our hope and our prayer is that this shall become more action and less talk. Every morning may feel different, but the audacity of this place is the same. Lagos, a city I call home, a beacon of hope, an idea rooted in a belief that we all hold dearly. From the lady who sells on the street corners to the top executive in the corner office. That notion that if you can make it here, you can make it anywhere. It's a mentality.
is the drive. Lagos is not just bright lights and high rises. It's home to the most enterprising Africans on the planet. It's a vibrant city, a melting pot of different tribes and tongues, a testament to who we are as Nigerians, reminding us that there's more that unites us than divides us. Now, over the years, we've made incredible strides, but there's still a lot to achieve. For many, the dividends of our Commonwealth are out of reach. That's why we must continue to look out for one another, making sure our voices are heard and our leaders are connected and accountable. We must ensure that we leave this city better than we found it. Doing so for the greatest good of the greatest number of our people. The decision we made today must remain consistent with what got us here. A focus on people, a plan and progress.